Growing up in the city of Detroit, you're either a car or a music person. And I had an uncle that owned part of a drag strip called Motor City Dragway. And I fell in love with cars. And I wanted to be a Formula One driver and live in Monte Carlo. And I began at the Bob Bondurant Driving School. And then I went to the Jim Russell Driving School north of Montreal. And I drove very competitively. I thought I could win the championship, go to the Formula Ford Championship, and become a Formula One driver. But then I drove, in a race where I saw Gilles Villeneuve. And he was so substantially better than I was. And I stopped racing at 20 years old. At 30 years old, I decided not to get married and start racing cars again. And I finished second in the SCCA runoffs. I went on to then put together a racing car team. And Jimmy Vassar was one of my young drivers. So I thought I'd be a driver, coach, owner of a team. And we dominated the Canadian Series. I then helped Jimmy in his career to Formula Atlantic, and then eventually he went on to IndyCar. I stopped running young drivers and teams, and I started racing semi-professional, but I was not very excited about it. 2007, I bought a Formula One Ferrari, a winning championship car. And then from there in 2017, I bought my Lotus Formula One car. And then, in 2019, I wanted to buy the six-wheel Tyrrell, but none of them were available. And I had this idea that Formula One cars were innovators. They were game changers. I grew up with astronauts landing on the moon, so to me, Formula One engineers were the ultimate car pushing ideas. And so what in the 70s represented the most radical thinking was a six-wheel car. And I tried to buy one, and none of them were available. And the more that I looked into it, there was an interesting opportunity in the motorsports world, was because you had original cars and then you had replicas. And we needed something in between called a continuation. Going to the original drawings and the original manufacturers, Ferrari and McLaren and Williams and Tyrrell and Lotus, and saying, why don't you build some continuations? It would make racing cars have more cars in a field. It would make them more affordable, and it would allow the original cars to maybe be in museums and collections because they become too expensive. And I met with Alistair and Jay and Colin Bennett and Jim and James Hansen of Speedmaster, and they said, we can build one. And I said, all right, then let's do it. But we built two because there were two in 1976, Jody Scheckter and DePoyer. And, but I wanted to do it right. I wanted to get a license from the Tyrrell family. I wanted to get every drawing. I wanted to get the original mechanics. I wanted Jody Scheckter and Jackie Stewart. I wanted the Tyrrell family. I wanted the Gardner estate. I wanted everybody involved. And then I wanted to have a press conference just like 1976. And that's what we did. And as we built the cars, we found all the drawings. We made a deal with Richard Mealy to take apart his car with reverse engineering. We then discovered we couldn't find the seat or the nose. So we took apart the 1/8 scale Tamara toy, and we put it in a computer and we reverse engineered it. We called up Boeing Aircraft to find the piece of aluminum. We made sure that it was perfect. And the only thing different was the fuel cell and the roll hoop to the new FIA standards. And the goal was to race it at Monaco, where it finished second and third in 1976. But for Monaco, it wasn't an original. It was a continuation. So I'm interested in fighting the battle
so that historic car racing can continue to grow and thrive, and utilize this car as an example. Now for me, I wanted to drive it because not being a Formula One driver, just wanting to be the dream of a Formula One driver, the idea to drive my Ferrari, my Lotus, and my six-wheel Tyrrell on the Formula One tracks around the world, I don't know how in my mind it could ever be better. And then to drive them competitively, and then as I get better as a driver and my team gets better, to then win. And so I will be 68 years old in September, and I wish that I can continue to drive my three cars until one day somebody says, "Mr. Holtzman, we're not going to let you drive anymore." Eines der innovativsten Formel-1-Autos ist sicherlich der Sechsrad Tyrrell P34 aus dem Jahr 1976-77. Tyrrell versuchte 1976 mit der Idee eines Sechsradautos wieder auf die Erfolgsspur zurückzukommen. Der Tyrrell P34 wird angetrieben vom Ford Cosworth DFV 8-Zylinder mit 3 Liter Hubraum. Der Motor mit seiner V8 90-Grad-Anwinklung entwickelt knappe 485 PS. Seine Drehzahl wird heute im historischen Rennsport bei 10.000 Umdrehungen begrenzt. Übrigens reihte sich die Modellnummer nicht an die des Vorgängers, dem Tyrrell 07, an, sondern wurde als Abkürzung für das Projekt 34 kurz P34 genannt. Das Aluminiummonocoque nimmt neben dem mittragenden Motor auch die Benzintanks auf. Aufgesetzt zum Schutz des Fahrers wurden 2 Überrollbügel, die auch zur Steifigkeit des Chassis beitragen sollen. Die vorderen und hinteren Aufhängungen bestehen aus Dreieckslenkern oben und unten. Pro Rad arbeitet je eine Bremsscheibe. An der Hinterachse sind die innenbelüfteten Bremsscheiben innen angeordnet. Die kleinen Bremsscheiben an der Vorderachse waren aufgrund der 10 Zoll Räder zu klein für eine gute Kühlung und sorgten oft für eine überhitzte Bremse in den Rennen. Die 10 Zoll kleinen Vorderräder sollten den Luftwiderstand des Tyrrell P34 enorm verringern, was an der Front des Autos sicher funktionierte, aber mit den großen Hinterrädern wieder egalisiert wurde. So blieb der theoretische Vorteil einer höheren Topspeed auf der Strecke. So, mal rein in die gute Stube hier, in den Sechsrad Tyrrell. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich da mal mitfahren darf. So ziemlich schwierig hier unten die Füße durchzukriegen. Der Stabi ist ziemlich im Weg. So, Daten springt gut an. So, jetzt geht's raus. Ja, Vorsicht, da ist noch einer. Selber ein bisschen gucken. Anfahren geht schon mal gut. Das kriege ich gut hin. Und ist nicht immer so einfach bei Formel 1. Mal gucken, wie es da gerade ausläuft. Ja, jetzt vielleicht zieht er nach rechts. So, raus, dann nochmal in den Spiegel gucken. Genau. So geht's raus, nicht über die weiße Linie und rein in Turn 1 am Nürburgring in der AMG Arena. Und dann heißt es aufschalten. So, ja, da komme ich durch. Und jetzt geht's auf die Runde. Ja, also leicht am Heck. Noch Räder. Ziemlich kalt. 4. Gang, 5. Gang. Hier auf Start und Ziel und runter zu Turn 1. Mal gucken, wo ich den Bremspunkt setzen kann. Wie auf der Bremse ist, runterschalten, gut im Getriebe und dann in die erste Ecke, nämlich nicht ganz innen, weil es ziemlich abfangen. Hier, ja, ist doch ziemlich kalt,
an der Hinterachse immer noch. Ist ein bisschen zickig und wenn ich am Gas bin ab, dann kommt das schon mit dem Heck. Da brauche ich noch ein bisschen Reifentemperatur. Und ist generell ein bisschen hier zu spüren, wenn ich vom Gas gehe, dann wieder zickig am Heck, aber hier leicht am Gas. Dann dieser Untersteuern, den schiebt er nach außen. Da ist er dann hinten fest an der Hinterachse, aber schiebt über die Vorderachse. Runterschalten, anbremsen, einlenken, ja das geht. Kommt schon wieder den McLaren ein bisschen näher, zurück, zweiter Gang. Hier in der Fortkehrer, leichtes Untersteuern. Schiebt er nach außen, wird erst am Heck wieder am Ausgang etwas zickig. Und jetzt runter. Komm, den kleinen kriege ich noch vor der Ecke. Ja, denkst du. Ne, komm, guck. Geht nicht. Aber der ist auch schon ziemlich gut unterwegs. Ich habe die Räder noch nicht warm. Jetzt hier auf ziemlicher Schumacher ist. Oh, der beschleunigt aber auch ganz gut. Jetzt komme ich aber vorbei. Jetzt ziehe ich wieder ran. Und jetzt müssen wir rausnehmen. Da sind sich die zwei auch noch nicht einig. Was ist los hier? Das wollen wir aber jetzt hier nie übertreiben. Im freien Training. Wir sitzen in diesem wunderbaren Auto hier. Komm, den McLaren lasse ich jetzt erstmal fahren. Der soll erstmal weg. Ist ein moderneres Auto. Mit dem muss ich mich auch nicht anlegen. Und ist eigentlich nicht meine Kragenweite. Der sollte eigentlich wegziehen. So, jetzt wieder hier. Alte Kurve. Runter zum Achsenbachbogen. 4. Gang. Und dann 5. Gang. Da ist Bremsdampf aus. Kommt 9000 Reichen. Hin zum Weghof. Mal gucken, wie er auf der Bremse ist. Nochmal Spiegel schauen. Kommt einer. Anbremsen zurück bis in den 3. Gang. Da komme ich schon wieder näher. Umsetzen ist gut hier. Leichtes Untersteuern jetzt zum Ausgang und hinter dem McLaren her. Später Eingang setzen hier. Später Schaltepunkt setzen. Und jetzt raus. Beschleunigen. 3. Gang. 4. Gang. Ja, das macht Spaß. Beschleunigen. Eine Runde Nürburgring.